Right. So, good morning. So, today we are going to discuss the topic work energy theorem. It's very interesting topic. In the previous class, we completed the discussion of work and energy. There, we covered the concepts of kinetic energy as well as the potential energy and their applications. Now we will see the work energy theorem. Am I clear, sir? Yes. Okay. Now, what is the statement? What is work energy theorem? Okay, work energy theorem is uh, the resultant force acting on the body. When one or more than one forces are acting on the body, then the work done by the resultant force is equal to the change in its kinetic energy. This is the statement. The work done by the net force or resultant force acting on the particle or body, then that should be equals to change in its kinetic energy. Clear? So here the work done is denoted with uh, W, right? That equal to final kinetic energy Kf minus Ki equal to half mv square minus half mv square, right? So what I'm saying, W is equal to change in kinetic energy delta K, that equal to final kinetic energy Kf minus initial kinetic energy K equal to half mv square, where v is the final velocity. If initial velocity is u, the initial kinetic energy would be half mv square. So Ki equal to half mv square. So when the force acting F, resultant force acting on the body of mass m, its velocity changing from u to v. Okay, the body is moving with initial velocity u. So when the force, external force or resultant force are acting on the body, then what happens generally? It's the speed increases. So obviously the speed changes from u to v. Then the work done is given by W is equal to change in kinetic energy. That equal to half mv square minus half mv square. Clear? Yes. Yes. So work energy theorem is applicable not only for the single particle, but also for a system of particles. ఒక పార్టికల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడే కాదు, ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్, ఉదాహరణ గ్యాసియస్ సిస్టమ్ తీసుకుని, లేదా టూ బాడీ పార్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకుని, మెనీ బాడీ పార్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకుని, సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్కైనా వర్తిస్తుంది, సింగిల్ పార్టికల్కైనా వర్తిస్తుంది, రైట్? సో ఏదైనా కానీ ఒక సింగిల్ పార్టికల్ కానీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద కానీ ఒక రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కే. దట్స్ ఆల్, అంతే. ఓకేనా? సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పార్టికల్స్, change in the kinetic energy of the system is equal to work done on the system by the external as well as internal forces. ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే, సో మనం వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, లేదా టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ కానీ మెనీ పార్టికల్ సిస్టమ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకో, అక్కడ పార్టికల్ మధ్య ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి టోటల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అని అంటే, టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్. అప్పుడు రిజల్టెంట్ వర్క్ డన్ ఆర్ టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఈ రెండింటి సమ్ అనేది, దెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అర్థమైందో లేదా? సో ఓన్లీ మన సింగిల్ బాడీ లేదా సింగిల్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి సార్, దెన్ సింప్లీ అక్కడ మనకు ప్లేన్ గానే ఉంది, W is equal to F into S, దట్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాస్తున్నాను. అలా కాకుండా నేను టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M1 M2 టూ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్.
ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ మీద మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అనేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం M1 M2 మధ్య ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల కూడా వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి W external ప్లస్ W internal దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవుతుంది. ఓకేనా? అంటే when the work energy theorem is applied to the system of two or more particles, change in kinetic energy of the system is equal to work done on the system by the external as well as the internal force. And that the sum of work done due to the external force W external, the work done due to the internal force W internal, అయితే total work done due to both external and internal ఎంత అవుతుంది? రెండింటిని యాడ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కి అవుతుంది. ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ మాత్రం యాక్ట్ అయింది అనుకో, అది ఎప్పుడు మాట్లాడతాం? ఒక పార్టికల్ గురించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం అనేటువంటి మాస్ మీద ఎఫ్ అనే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, అక్కడ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అట్లాగే ఒక బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఎం మీద సైమల్టేనియస్ గా టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, F1 అండ్ F2. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ కేసులో మనకు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఎంతది? √F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్. నౌ F ఇంటూ ఎస్ అంటే F ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ F రిజల్టెంట్ ఇంటూ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టాకి రాస్తాం. ఓకేనా? బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఎం ఒకటే పార్టికల్ సిస్టమ్, దీని మీద సైమల్టేనియస్ గా రెండు ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, F1 బార్ ఒకటి, ఇంకోటి F2 బార్. మధ్య సమ్ యాంగిల్ తీటా ఉందనుకుంది. దాని ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? అకార్డింగ్ టు పారలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్, F resultant equal to, we know what is that, √F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. ఇది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్. దీని వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ అంటే FR ఇంటూ ఎస్ డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అట్లా కాకుండా టూ పార్టికల్ బాడీ తీసుకున్నా, టూ పార్టికల్ సిస్టమ్ కానీ టూ బాడీ సిస్టమ్ అంటాం, లేదా మెనీ పార్టికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డ్యూ టు ద ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల కొంత వర్క్ డన్ జరుగుతుంది, మనం అప్లై చేసే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అప్లై చేయాలంటే రెండింటిని కన్సిడర్ చేయాలి. W external plus W internal is equal to change in kinetic energy. Clear? Yes. Clear. Now, work energy theorem can also be applied to a system under the action of variable forces or pseudo forces, conservative forces, as well as non-conservative forces. అంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కి ఈ థీరము అప్లికబుల్ అవుతుంది, ఒబే అవుతుంది. సో ఒక సిస్టమ్ లేదా బాడీ మీద వేరియబుల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నా యూ కెన్ యూస్ దిస్ థీరం. సూడో ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నా యూ కెన్ యూస్ ఇట్. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అయినా నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అయినా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం. కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే మనం what is conservative force? The work done in moving a particle from point A to point B doesn't depend on the path followed. The work done in moving the particle from A to B along and again B to A along the closed path is equal to 0, then that force is said to be conservative force. WAB plus WBA ఈక్వల్ టు 0 అన్న. ఒక పార్టికల్ని ఏదైనా ఒక బాడీ లేదా పార్టికల్ని ఏ అనే పాయింట్ నుంచి బి అనే పాయింట్కి తీసుకెళ్లడంలో జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ మనం ఫాలో అయిన పాత్ మీద డిపెండ్ కాకపోతే దాన్ని కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్, డిపెండ్ అయితే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. అంతే కదా?
సో ఇక్కడ వర్క్ ఎనర్జీ థియరీ అప్లికబుల్ ఫర్ వేరియబుల్ ఫోర్సెస్, సూడో ఫోర్సెస్, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ యాజ్ వెల్ as నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఇక్కడ వర్క్ డన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ ఫాలోడ్ అయితే నాన్ కన్జర్వేటివ్. వర్క్ డన్ అలాంగ్ ద క్లోజ్డ్ పాత్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ the path followed, లేదా work done along the closed path equal to 0 అయితే conservative force, not equal to 0 అయితే non conservative force. Clear sir? Yes. Okay now. Yes. Right. Now, so with applications with them, a body of mass m, right, starting from rest, that is u is equal to 0, then due to the application of external force, it is getting the final velocity v అనుకున్నాం. యూ రెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బాడీ మీద ఎఫ్ అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ ని, మన కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తే అది కొంతసేపు తర్వాత దాని వెలాసిటీ వి అయింది. ఓకేనా? దెన్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం మనము యూజ్ చేస్తే వర్క్ డన్ డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నాం, డెల్టా కే, దట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ minus initial kinetic energy. Final kinetic energy, what is what? Half m v square. Initial kinetic energy, how much? Half m into u square 0, that equal to 0. This is half m u square minus 0 equal to half m v square. Half m v square. అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ v వెలాసిటీని అక్వైర్ చేయటంలో జరిగిన వర్క్ డన్ దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ అన్నమాట. ఓకేనా? ద వర్క్ డన్ ఇన్ గివింగ్ ద వెలాసిటీ v టు ద బాడీ విచ్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్, w is equal to its kinetic energy of mv square. So the kinetic energy of mv square, that equal to work done అవుతుంది, w equal to half mv square. అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీకి హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వటంలో జరిగిన వర్క్ డనే దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్. ఓకేనా? Yes. క్లియర్. ఇప్పుడు వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ తీసుకున్నాం. సో వెర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ విషయంలో మనం దీని యూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తోటి ప్రొజెక్ట్ చేసాం సార్. సో మాక్సిమం హైట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 0. అవునా? So neglecting the air friction, the work done by the gravitational force W is equal to same F into S, that equal to change in kinetic energy. W is equal to of delta K, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy 0 because at the maximum height velocity becomes 0, hence kinetic energy 0. Initial kinetic energy, how much? Half m u square. Therefore, W is equal to minus half m u square. And so if a body of mass m projected with an initial velocity u vertically upwards, then the work done by the gravitational force W is equal to its initial kinetic energy, where minus sign indicates that the body is moving upwards. The gravitational force is acting in the downwards. So that the force and displacement opposite lo unnai kabatti there we are getting the negative sign. Clear? Yeah. Okay now. Clear. Equal Clear. to minus half W square. Next, freely falling body తీసుకోండి. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అప్లై చేస్తే ఏం చెప్పొచ్చు? సపోజ్ హెచ్ హైట్ నుంచి మన ఒక బాడీని ఫ్రీగా వదిలిపెట్టాం. ఓకే, బాడీస్ డ్రాప్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ సమ్ హైట్ హెచ్, దెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, సో దేర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్
mu square that equals to 0. While it reaching the ground, while it is reaching the ground, the final velocity v అనుకున్నాం. Here, final kinetic energy would be half mv square అవుతుంది. అంతేనా? Now the gravitational force F is equal to mg acting vertically downwards. Therefore, the work done by this gravitational force we can write W is equal to F into S. Of course, F is equal to mg into S and H. That should be equal to change in kinetic energy. mgh is equal to final kinetic energy of mv square minus initial kinetic energy 0. So W is equal to mgh that equal of mv square. And at maximum height, it is possessing only the potential energy that equal mgh. While it is striking the ground, that potential energy is completely converted as the kinetic energy. But the work done in reaching the work done in reaching the ground when it is falling from the height h, W is equal to half mv square. Work done by what force? Gravitational force. ఇక్కడ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్సు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అయితే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మన కిందికి పడుతున్నప్పుడు ఎయిర్ కూడా ఎంతో కొంత ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు యాడ్ చేయాలి. టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అన్నమాట. అంటే W is equal to where WF plus WZ అన్నమాట. WZ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ W అనుకుంటే ఆ రెండింటి వల్ల జరిగిన టోటల్ వర్క్ డన్ WF plus WZ దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా కింది వైపే ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ సైన్ వచ్చింది, ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో ఇది పాజిటివ్ వర్క్ డన్. ఇక్కడ వర్క్ డన్ అనేది పాజిటివ్. క్లియర్ సార్? Clear. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ తీసుకున్నాం. సో ఒక ఫ్రిక్షన్ లెస్ స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m స్లైడ్ అవుతుంది, వేర్ h is the height of the inclined plane. Then what is the work done? ఓకేనా? this is inclined plane of angle of inclination theta and h is the height of the inclined plane. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా రెస్ట్లో ఉంది, దీని నుంచి దీన్ని నేను వదిలిపెడితే ఇది స్లైడ్ అవుతుంది ఇలా. స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మనం తీసుకున్నటువంటిది స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్. సో స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్లో నుంచి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ స్లైడ్ అవునప్పుడు ఇక్కడ బాటమ్ రీచ్ అయినప్పుడు దాని వెలాసిటీ v అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్కి రావడానికి జరిగిన వర్క్ డన్ కావాలి. ఇక్కడ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్స్ ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, అంతేనా కదా? ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉందా? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లేదంటున్నాగా. ఎందుకు లేదంటున్నాం? మనం ఆల్రెడీ మనం కన్సిడర్ చేసిందే స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, ఫ్రిక్షన్ లెస్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ అంటున్నాం. కాబట్టి బ్లాక్ మీద ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మాత్రమే యాక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్? నో? ఎస్. Yes, yes, yes. So therefore work done by the gravitational force that should be equal to, according to the work energy theorem, that should be equal to change in kinetic energy, that equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy, right? Final kinetic energy of mv square minus initial kinetic energy 0, right? అంతేనా కదా? Yes. Yes, yes, yes.
ఇప్పుడు ఇదే బ్లాక్ని ఇక్కడ నుంచి నేను ఫ్రీగా వదిలిపెట్టా, ఫ్రీగా డ్రాప్ చేసినప్పుడు, ఫ్రీగా డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ v ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది అంటారు, 2gh కదా. అప్లై ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, v స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు gh అంటే ఇది అవుతుంది. దీని ప్రకారంగా మన వర్క్ ఎనర్జీ థియరం నుంచి కూడా అంతే వస్తుంది. సో ఇక్కడ టాప్ లో ఉన్నప్పుడు దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, mgh, అంతే కదా కదా. W is equal to F into S, F into S. ఇక్కడ F అంటే ఎంత, mg into S అంటే h. సో mgh is equal to half m v square, mm cancel, v square equal to 2gh, v equal to root of 2gh. కాబట్టి with what velocity it reaches the bottom of the inclined plane అంటే ఎంత అవుతుంది, v equal to root of 2gh అవుతుంది. ఓకేనా. ఏమంటున్నాను, a block of mass m sliding down on smooth inclined plane having the height h and angle of inclination theta అయితే the velocity with which the body reaches the bottom of inclined plane is అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో దానికి సింపుల్ గా మనం వర్క్ ఎనర్జీ థియరాన్ని అప్లై చేస్తున్నాం. వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కే. వర్క్ డన్ అంటే F into S, దట్ ఈక్వల్ టు mgh రాస్తాం, హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఇట్లా ఇది ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద జారినా నీకు ఇక్కడ గ్రౌండ్ మీదనే పడింది. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ డ్రాపింగ్ అయినా కూడా నీకు అది రీచ్ అయినటువంటి వెర్టికల్ హైట్ ఎంత అంటే హెచ్ కదా. ఇలా అయినా ద వెర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అయినా వెర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్. కాబట్టి ఫ్రీగా డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఎంత వర్క్ డన్ జరుగుతుందో ఇక్కడ స్మూత్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద దాన్ని స్లైడ్ చేసినా కూడా అంతే వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రెండు ఒకే హైట్ నుంచి. ఇప్పుడు నేను రెండు ఐడెంటికల్ మాసెస్ తీసుకున్నా, రెండు కూడా, ఇది 1 kg, ఇది 1 kg. ఒకదాన్ని ఇక్కడ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద వదిలా, రెండో దాన్ని ఫ్రీగా డ్రాప్ చేశాను. ఓకేనా. సో రెండు కూడా గ్రౌండ్ సేమ్ స్పీడ్ తోటి స్ట్రైక్ అవుతాయి, నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ కూడా సేమ్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఇన్ స్లైడింగ్ డౌన్ అండ్ రీచింగ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ అనుకుంటుందో ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ద హైట్ హెచ్ ఇన్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. క్లియర్ సార్? క్లియర్. అర్థమైందా? అర్థమైంది. రైట్. ఇప్పుడు అదే మనం రఫ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ తీసుకున్నాం అనుకో. రఫ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ తీసుకున్నప్పుడు నిన్న మనం ఫార్ములాస్ మనం రాస్తాం, మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఉపయోగించి రాస్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈక్వల్ టు 0, హియర్ ఫైనల్ వెలాసిటీ v అనుకున్నాం, అంతేనా. ఫైనల్ వెలాసిటీ v. నెక్స్ట్ L is the length of the inclined plane, angle of inclination theta, right. ఇక్కడ ఎక్కడో నేను ఒక సర్టెన్ పొజిషన్ మధ్యలో తీసుకున్నాను. దేర్ ద వెయిట్ mg acting vertically downwards, since this angle is also theta as per geometry, resolving into the two components. Vertical component ఎంత, mg cos theta. Next the component along the inclined plane, mg sin theta. Yes or no? ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మూవింగ్ డైరెక్షన్ కి అగెనిస్ట్ గా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ అంటే కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటున్నాం. ఎందుకు, బాడీ మూవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఉండేటువంటి దాన్ని ఏమంటాము, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. అంతే కదా, అంతే కదా. సో సో దీని ప్రకారంగా మనకు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు mg sin theta minus fk. yes or no? ఇప్పుడు బాడీ మీద మనకు వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు, బాడీ అలాంగ్ ద ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ జారుతుంది. సో ఇక్కడ బాడీ మీద 1 డైమెన్షనల్ అలాంగ్ ద ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మనము
వన్ డైమెన్షనల్గా తీసుకుంటే ఎంజీ సైన్ తీటా కింది వైపు ఉంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో ఆపోజిట్లో ఉంది. ఎఫ్కే కంటే ఎంజీ సైన్ తీటా ఎక్కువ ఉంటే కిందికి దారు, ఎంజీ సైన్ తీటా కంటే ఎఫ్కే ఎక్కువగా ఉంటే పైకి మూవ్ అవుతుంది, అంతే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ సైమల్టేనియస్గా రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? ఎంజీ సైన్ తీటా మైనస్ ఎంకే. బట్ అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ సెకండ్ లా, ఆల్వేస్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎంఏ. సో ఎంజీ సైన్ తీటా మైనస్ ఎఫ్ఏ, అంతేనా. బట్ మనకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మ్యూకే ఇస్ ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు మ్యూకే ఇంటూ ఎన్. ఎలా? ఎఫ్కే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అన్నాం. ఎఫ్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మ్యూకే ఎన్, where n is equal to how much here? What is normal reaction force on the inclined plane? Mg cos theta. Yes or no? Ma equal to mg sin theta minus mu k mg cos theta. Clear, sir? Clear. అన్నిట్లో మనము బోత్ సైడ్స్ ఏ తీసేస్తే, ఎం కామన్ ఉంది కాబట్టి ఎం తీసేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ టేకింగ్ కామన్ సైన్ తీటా మైనస్ మ్యూకే కాస్ తీటా. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ స్లైడింగ్ డౌన్ ఆన్ ద రఫ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ కదా. సో నౌ లెట్ us అప్లై ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2as అని అప్లై చేస్తే v square minus 0 equal to 2a అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది s అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్క్లైన్ ప్లేన్, దెన్ v equal to root of 2al, అంతేనా. a g into sin theta minus mu k cos theta into l. ఇది ఇట్లా చేస్తాం, ఇది ఒక మెథడ్లో చేస్తాం. అంటే ఇది మన యాక్సిలరేషన్ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ వి స్క్వేర్ మైనస్ వి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏస్ ఇదంతా అప్లై చేస్తే విత్ వాట్ స్పీడ్ ద బాడీ రీచెస్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద రఫ్ ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ అనే దానికి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ 2 ఇంటూ జీ ఇంటూ బ్రాకెట్లో సైన్ తీటా మైనస్ మీకే కాస్ తీటా ఇంటూ ఎల్. ఇది అంతా చేసే వాళ్ళు సింప్లీ మనము వర్క్ ఎనర్జీ థీరం ఉపయోగించి చేయొచ్చు. వర్క్ ఎనర్జీ థీరం ఉపయోగించి చేస్తే మనకి ఇక్కడ రెండింటి వల్ల వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. ఎంజీ సైన్ తీటా కాంపోనెంట్ వల్ల వర్క్ డన్ జరుగుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మన స్టేట్మెంట్ అదేగా. స్టేట్మెంట్ ఏంది? వర్క్ డన్ బై ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటుంది. ఇక్కడ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్న రెండు ఫోర్సెస్, ఎంజీ సైన్ తీటా అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, వెయిట్ యొక్క హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల అది కిందికి లాగబడుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్ల పైకి గుంజబడుతుంది. సో రిజల్టెంట్గా ఎఫ్కే కంటే ఎంజీ సైన్ తీటా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఎఫ్కేని ఫేస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఓవర్కమింగ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, దానివల్ల వర్క్ డన్ జరిగింది. ఎంజీ సైన్ తీటా కాంపోనెంట్ కిందికి లాగుతుంది కాబట్టి దీనివల్ల వర్క్ జరగదు. కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఎంత అవుతుంది? డబ్ల్యూజీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ ప్లస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ డబ్ల్యూఎఫ్ అనుకుంటే డబ్ల్యూజీ ప్లస్ డబ్ల్యూఎఫ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అవుతుంది, అంతేనా కదా. ఎస్, ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే. టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ కాంపోనెంట్, work done due to the frictional force, that should be equal to delta k. ఇక్కడ W is equal to మనకేంటి? వర్క్ డన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? F into S, అవునా? ఎస్. మరి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ F is equal to ఎంత? mg sin theta. ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద పైనుంచి కిందికి రీచ్ అయినప్పుడు ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్? L, అంతేనా. Wg is equal to mg sin theta into L. Work done due to the frictional force. Frictional force along the inclined plane పై వైపు ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందికి ఉంది.
కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ వర్క్ డన్. బట్ మనకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ Fk ఈజ్ ఈక్వల్ టు μkn కదా, అంతేనా? μkn ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg cos theta. Now Wf is equal Fk into S minus sign there. ఎందుకంటే Fs cos theta cos 180 కాబట్టి minus Fk mg cos theta into L. Yes or no? ఇది F అంతే కదా, ఇది F కదా. ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇది. UK mg cos theta. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ L. ఇప్పుడు ఎలా తీసుకున్నాం? ఇదే మనం 1 డైమెన్షన్ తీసుకున్నాం. mg sin theta కిందికి ఉంది, దీని వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ ఏమో పాజిటివ్. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏమో పైకి యాక్ట్ అవుతుంది, దీని వల్ల జరిగిన వర్క్ డన్ ఏమో నెగిటివ్. అంతేనా? ఎందుకు నెగిటివ్? ఎందుకు నెగిటివ్? ఫోర్స్ డైరెక్షన్ పైకి ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ కిందికి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీటా 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. అవునా? mg sin theta గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫోర్స్ కిందికే ఉంది, mg sin theta డైరెక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ కిందికే ఉంది. ఇక్కడ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ పాజిటివ్. సో వర్క్ డన్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ నెగిటివ్. కరెక్ట్. నెగటివ్. కాబట్టి టోటల్ వర్క్ ఇక్కడ రాశారు mg sin theta into L ఏమో వర్క్ డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్, Wf is equal to work due to the frictional force. టోటల్ అంటే రెండు యాడ్ చేయాలి. రెండు యాడ్ చేస్తే వస్తుంది కదా డెల్టా కే. అంటే మనకి చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో మనకు హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ 0. దెన్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ కామన్ దేర్? mg taking common sin theta minus μk cos theta into L is equal to half mv square. Both sides mm cancel. V square is equal 2 into g sin theta minus μk cos theta. V is equal root of g into sin theta. అర్థమైంది? సో మనం జనరల్ గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్రకారం రాస్తే మనకు అదే వస్తుంది. v ఈక్వల్ అండర్ రూట్ 2g ఇంటూ sin theta మైనస్ mk cos theta ఇంటూ L. లేదా మన వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అప్లై చేసినా కూడా సింపుల్ గా రాసేయచ్చు. క్లియర్? ఓకేనా? క్లియర్. రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ a block of mass m attached to a spring of spring constant k oscillates on a smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. It has a speed v when the spring is at natural length. The distance it moves on a table before it comes to rest is calculated as below. మనకు work done due to the spring force plus so W ఇదండి SF plus WS plus SF అంటే spring force. ఓకేనా? సో ఈ WG plus WN. WG plus ఇంకోటి ఏంటి థర్డ్ వన్? WN దట్ ఈక్వల్ టు డెల్టా కే. ఒకటే అంటే మనకు ఒకటి సింగిల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అదే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో మెనీ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రతి దాని వల్ల వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, అన్ని యాడ్ చేశారు. సో మూడింటి వల్ల జరిగిన టోటల్ వర్క్ డన్ మనకి డెల్టా కే అవుతుంది. మరి స్ప్రింగ్ లో ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ జరగాలంటే జరిగిన వర్క్ డన్ మనకు నిన్న చేశాను హాఫ్ kx స్క్వేర్ అన్నాం. అవునా? ఎక్స్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అయితే వర్క్ డన్ ఇన్ స్ట్రెచింగ్ ద స్ప్రింగ్ WSF is equal to minus half kx square. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎందుకనంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒకవైపు ఉంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అయింది.
ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు బ్లాక్ మీద పనిచేసేటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది, బ్లాక్ ఏమో హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇది θ 90 degrees. కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ జరగదు, జీరో. WN నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్. బ్లాక్ టేబుల్ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. టేబుల్ సర్ఫేస్ బ్లాక్ మీద అప్లై చేసే ఫోర్స్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో θ 90 degrees. కాబట్టి నార్మల్ రియాక్షన్ వల్ల వర్క్ డన్ జీరో. నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వర్క్ డన్ జీరో. ఓన్లీ ద స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ వల్ల మాత్రమే వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో మనము ఒక బ్లాక్ ని ఒక హారిజాంటల్ టేబుల్ మీద స్ప్రింగ్ ఒకవైపు కట్టి రెండో వైపు అది యూ స్పీడ్ తో ఇనిషియల్ యూ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పొందితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మూడు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి: గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. గ్రావిటేషనల్